morning. Here I am back with a new lesson. The name of the new lesson is Any Woman by Catherine Tynan. She is an Irish-English poet. The poem is very interesting. The poem deals with the same subject that we have seen in our first lesson, 3 L's of Empowerment by Christian Lagarde. Before we go into the details of the poem, let's hear a story. Please listen to the story. Once there were 2 villages, one in the hilltop and the other beside the valley. There were constant fights between the villages, and the one in the hilltop stood undefeatable. They were privileged because the poor villagers beside the valley could not climb the rocky hilltop. One day, they decided to attack the poor village in the valley side. They robbed their village, and when they retreated, they mercilessly took a beloved child from the village. The poor villagers were tensed and angry. The path to the hilltop was rough and stony. They were helpless, but because of the great love for the child, they decided to climb the hilltop. For that, they trained some brave soldiers to save the child. They started off their mission to rescue the baby, but felt tired and weak, leaving them with the only option to give up the plan midway. But they soon noticed a woman carrying a baby walking down from the hilltop. The baby was none other than the one they were looking for. But who was the woman? She was the mother of the child. Obstacles are never obstacles for a loving mother. Maternal love breaks all conventions and limitations. Have you heard the story very well? It's a very wonderful story, I think. ഈ അമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ നല്ല അമ്മമാരുടെയും ചിത്രമാണ്. പ്രതിസന്ധികളെ മുഴുവൻ ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ ആർക്കും കയറാൻ പറ്റാത്ത കയറ്റം കയറി, ട്രെയിൻഡ് സോൾജേഴ്സിന് പോലും സാധിക്കാത്ത ആ കഴിവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ കുഞ്ഞിനെ, തൻ്റെ പൊന്നോമന കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന അമ്മയുടെ ചിത്രം. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ അമ്മ. ദിസ് ഈസ് ദ റിയൽ പിക്ചർ ഓഫ് മദർ. ഈ അമ്മ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിളക്കാണ്, ഐശ്വര്യമാണ്. അമ്മയുടെ വില എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്? അമ്മയില്ലാത്തപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ വില അറിയുന്നത്. സൂര്യനില്ലാത്തപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ്റെ വില നമ്മൾ അറിയുന്നത്. നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള പോയം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. പ്ലീസ് ലിസൺ ടു ദ പോയം recited for you. Any Woman by Catherine Tynan. I am the pillars of the house, the keystone of the arch am I. Take me away, and roof and wall would fall to ruin me utterly. I am the fire upon the hearth, I am the light of the good sun, I am the heat that warms the earth, which else were colder than a stone. At me the children warm their hands, I am their light of love alive. Without me cold the hearthstone stands, nor could the precious children thrive. I am the twist that holds together the children in its sacred ring, their knot of love, from whose close tether no lost child goes a-wandering. I am the house from floor to roof. I deck the walls, the board I spread. I spin the curtains, warp and woof.
and shake the down to be their bed, and their wall against all danger, their door against the wind and snow. Thou whom a woman laid in a manger, take me not till the children grow. How do you enjoy the poem? This very simple poem. You can easily understand the meaning of the poem. You have to read the poem 2 or 3 times silently. Then you have to read the poem loudly. Now I am showing you some pictures where you can see the multifaceted activities of mothers in our family. She is shouldering various activities, various responsibilities of the family. Okay, now let's start with the lesson. Look at the board. Any Woman by Catherine Tynan. You read the poem. I am the pillars of the house, the keystone of the arch am I. Take me away, and roof and wall would fall to ruin me utterly. First, we have to think of the style of the poem. ഒരു കവിതയെ കവിതയാക്കുന്നത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം, that is the subject of the poem. 2, ആ ആശയം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ, വാക്കുകൾ, പ്രയോഗങ്ങൾ, that is the form of the poem or the technique of the poem. Here the language of the poem is very interesting. The poem started with first person narration. You look at I am. If it is started with you are, it is second person narration. If it is started with the she is, it would be third person narration. And also you look at the rhyme scheme in the poem. Here in the first stanza, there is no rhyme scheme. But whereas in the remaining stanzas, we can see a rhyme scheme. That is A, B, A, B. Another important technique or figurative method used in the poem is anaphora. It is called anaphora. It is a kind of repetition. പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കവിതയിൽ പല ഇടങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. It is a repetition of words successively. For example, I am the pillars, and also I am the keystone. Later you will see I am the fire, I am the light, likewise. And another important figurative method is the poem is totally metaphorical. What is meant by metaphor? മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിനെ രൂപകം എന്ന് പറയും. We have to see what is a metaphor. Metaphor is directly stating a comparison. It is directly stating a comparison. For example, my love is a red rose. എൻ്റെ പ്രിയതമ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയതമൻ ഒരു ചുവന്ന റോസാ പുഷ്പം ആകുന്നു.
But it is different from simile. In Malayalam, simile is called upama. ഉപമയിൽ നമ്മൾ ലൈക്ക്, ആസ് തുടങ്ങിയ വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും കമ്പാരിസണിന് വേണ്ടി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മൈ ലവ് ഈസ് ലൈക്ക് എ റെഡ് റോസ്. So that's the difference between metaphor and simile. Here, look at the first line of the poem. I am the pillars of the house. What is meant by pillars? മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയും തൂണുകൾ. What is the role of a pillar, or what are the roles of the pillars in the house? വീടിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് തൂണുകളാണ്. So here, the mother is the pillar of the house. And second line, the keystone of the arch am I. You look at, here is a picture, arch. Is it a good picture? So this is the keystone of the arch. So mother is the keystone of the arch. You think of mother as the pillars, you think of the mother as the keystone. Keystone means cornerstone, the main stone. മൂലക്കല്ല് എന്ന് പറയും, അടിസ്ഥാന കല്ല് എന്ന് പറയും. ഈ മൂലക്കല്ല് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ what will happen to the arch? The arch will be collapsed. പില്ലർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? The house will be collapsed. Take me away, and roof and wall would fall to ruin me utterly. What is the meaning of the word ruin? Destroy, നശിപ്പിക്കുക. Utterly, what is the meaning of it? Utterly means completely, fully. You think if the pillars are taken away, if the keystone is taken away, the house will be ruined completely. So if your mother is taken away from your family, the entire structure of the family will be collapsed. The entire structure of the house will be collapsed. That is the importance of the mother. That is the role of the mother in our family. Look at the second stanza of the poem. So here I have written A, B, A, B. Earth, sun, earth, storm. In the stanza, the main symbol of this stanza is sun. What's the real contribution of the sun? ഈ ലോകത്തിന്, ഈ ഭൂമിക്ക് സൂര്യൻ നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സൂര്യൻ ഈ ഭൂമിക്ക്, ഈ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത്. One is fire, other is light. So the poet would say, the mother is the fire upon the earth. What is meant by earth? We are living in the modern world. So in our kitchen we see only gas stoves or modular kitchen or something else. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാലം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അടുപ്പുകളായി 3 കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട്
അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിറക് വെച്ച് നമ്മൾ തീ കത്തിച്ച് ആണ് ആഹാരം പാചകം ചെയ്തത്. ഒരമ്മയുടെ അധ്വാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. തടി വിറകായി, വിറക് പിന്നീട് തീയാകുന്ന, തീ പിന്നീട് ഭക്ഷണമായി മാറുന്നു. അമ്മയുടെ ശ്വാസം കൊണ്ട് തീ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ തീയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. അമ്മ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ അടുപ്പ് പുകയുകയില്ല. ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് സൺ. നല്ല സൂര്യന്റെ സജീവമായ പ്രകാശമാണ് അമ്മ. സൂര്യന് പ്രകാശം പോലെയാണ് അമ്മ വീടിന്. I am the heat that warms the earth. ഭൂമിക്ക് ചൂട് നൽകുന്നത് സൂര്യനാണ്. ഭൂമിക്ക് സൂര്യൻ ചൂട് നൽകുന്നത് പോലെ വീടിന്റെ തണുപ്പ് മാറ്റുന്നത്, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹരാഹിത്യത്തിന്റെ തണുപ്പ് മാറ്റുന്നത് അമ്മയുടെ സ്നേഹമാണ്. So the mother is the heat that warms the family, which elsewhere colder than a storm. അമ്മയുടെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യം വീട്ടിലില്ല എങ്കിൽ ആ വീട് എന്തായിത്തീരും? തണുത്തുറഞ്ഞ കല്ലുകൾ പോലെയായിത്തീരും. മരവിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറും. വിതൗട്ട് the maternal presence, the family will be dark and desolate, empty and void. So here in this stanza, we get the picture that mother is the life force of the family. She is the source of energy and light of the family. Go to the third stanza. So these two stanzas should be studied together. Here also, in the third stanza also, light is repeated. The symbol light is repeated. At me, the children warm their hands. കുട്ടികൾക്ക് ഊഷ്മളത ലഭിക്കുന്നത്, അവർക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൂട് ലഭിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മാറിൽ നിന്നാണ്, അമ്മയുടെ മടിയിൽ നിന്നാണ്. ഐ ആം ദെയർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലവ് അലൈവ്. സജീവമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ജ്വാലകളാണ്, പ്രകാശമാണ് അമ്മ. വിതൗട്ട് മീ കോൾഡ് ദ ഹെർത്ത് സ്റ്റോൺ സ്റ്റാൻഡ്സ്. അമ്മ നമ്മുടെ വീട്ടിലില്ല എങ്കിൽ അടുപ്പിൽ തീ കത്തുകയില്ല. Nor could the precious children thrive. What is the meaning of the word thrive? Thrive means prosper or grow. അമ്മയുടെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിൽ, അമ്മയുടെ സ്നേഹ ചുംബനമില്ലെങ്കിൽ, അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ വാക്കുകളില്ല എങ്കിൽ ആ വീട് എന്തായി മാറും? ഒരു തണുത്തുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഒരു അഭിവൃദ്ധിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. This is what is the greatest bond between mother and children. This is more than an emotional bond. It is an empathetic bond. അത് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന സ്നേഹമാണ്. ആ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന സ്നേഹമാണ് കുടുംബത്തെ കുടുംബമാക്കുന്നത്, ഭവനത്തെ ഭവനമാക്കുന്നത്.